Okay, so in case of pasteurization, we are going to use the temperature of 50 to 60 degrees centigrade. Okay, and time and temperature relationship is mainly selected for pasteurization, and it ensures the destruction of pathogenic bacteria. Kaya pathogenic bacteria kill tha in case of pasteurization? The Mycobacterium tuberculosis. Kaya? Mycobacterium tuberculosis. Okay, and this organisms, second is Coxiella burnetii. So these are the organisms which leads to the spoilage of milk, and it can be killed by pasteurization. Okay, and other organisms, સંભળાય છે ને? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, poor quality. Okay, right now, so this time and temperature relationship ensures safety against the disease, right? એમાં શું time and temperature માં ધ્યાન રાખવાનું? So pasteurization can be carried out by three methods. There are three methods for carrying out pasteurization. First is Holder method. What is this in the Holder method? So now we should know that we are working below 100 degree in pasteurization. Okay, so કેવી રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કંપનીમાં કરે છે pasteurization? તો first is by Holder method, in which milk is heated at this temperature. કેટલું ટેમ્પરેચર છે? 62.8 degree centigrade is used as a heating temperature, and time is 30 minutes, right? So atla for 30 minutes it is heated and it is quickly cooled. Cool kar nakhવાનું, right? શેની અંદર કરશે? So it is carried out in the jacketed stainless steel tank. Okay, matlab why it is jacketed? Because you can go for heating also by passing the steam, and immediately you can go for cooling by passing out the cool water, right? And again it contains agitator also. What it contains? Agitator. Why agitator is required in the during heating process? For complete exposure. Whole milk upper niche badi jagya par. Okay, it should be completely exposed at this temperature. Otherwise what will happen? It forms skin formation. Skin formation khabar pade, right? To prevent the skin formation it requires agitator. Skin formation matlab upar tar bandai jay dudh ni andar. This is called as skin formation. That's why it requires, તમે હલાવો નહીં દૂધને during ગરમ કરતી વખતે ઉપર તર આવી જાય. But if you are continuously keeping your agitation, then it prevents this skin formation. Okay, now if it leads to the skin formation, તર બંધાઈ જાય, તો what happens? Organisms in the skin અથવા મિલ્કમાં તમે ઘણીવાર ઉપર ફોમ જો, right? બહુ સ્ટર થઈ ગયું હોય તો ફોમ થઈ જાય, right? So this forms, તમે બહુ જ ફાસ્ટ કોલમાં દૂધ કાઢો ને તો ઉપર ફીણ જેવું થઈ જાય, right? So because of the presence of foam or in the skin, organisms remains escapes, right? Matlab they will not come in contact with the steam or heat during sterilization, right? So what we are going to do is we are going to pass this dry steam on the above space. मतलब suppose तर બંધાઈ ગઈ છે તો ફોર્મ છે ઉપર. ઓકે, તો એ સ્પેસ પર શું કરવાનું? We are going to pass dry steam, right? So to reduce this foams, એને collapse forms જે છે ને એને collapse કરી નાખે, and your organisms can be killed. So this is called as Holder method. Okay, now in this method, for example, our contamination is Mycobacterium tuberculosis, right? So this organism is killed in 20 minutes, right? Why it is used for this species? Because Mycobacterium tuberculosis is killed, એ મરી જાય કેટલી મિનિટમાં? 20 મિનિટની અંદર. કેટલા ટેમ્પરેચરે? 62.8 degree. But what is our condition for sterilization? આપણે કેટલી વાપરી છે? 62.8 degree, and time કેટલો? 30 minutes. We have given 10 minutes extra. Okay, 10 મિનિટ આપણે એક્સ્ટ્રા આપી છે. શેના માટે? તો for very safe exposure, so that we can destroy your pathogens and make our milk safe, right? So that lactic acid producing organisms is killed, right? So these are the organisms which are responsible for production of lactic acid in the milk. Okay, so this is our which method? આ method ને શું કહેવાય? simple Holder method. Is it clear? Holder method, is this clear? Is this clear?
holder method. Any doubt in the holder method? Hello? Hello? એટલે બોલો કે હા તો ઊંઘી જાવ છો કે શું કરો છો? Okay. Now the second method is flash method. It is also called as HTST method or flash, right? Flash matlab શું કહેવાય? What is the meaning of flash? Can anyone give me answer? What is the meaning of flash? Flash એટલે શું થાય? Flash મતલબ for a fraction of second, બહુ short time માટે તમે કરો ને એને flash કહેવાય. Okay. So this method is also called as high temperature and short time. Temperature and short, both ocha time માટે use કરો, that's why it is called as flash method, right? Now in this method the milk is rapidly raised at the temperature of 71.6, થોડું high temperature વાપર્યું છે, right? And it is held at the આ temperature and પકડી રાખવાનું 71.6 temperature constant maintain કરશો for how much second? તો for 15 seconds, okay? And it's quickly cooled અને પછી પાછા એને શું કરવાનું? Quickly cooled. So this is called as fluctuation in temperature, immediately high and then immediately cooled, right? So this is called as fluctuation in the temperature. And to carry out this type of procedure in the company, they are having this type of equipment. આવી રીતનું equipment નું arrangement રહેશે for the large quantity of milk in the industry or in the company. How they work? They consist of thin vertical channels or pipings. આવી રીતની શું હોય ત્યાં? Continuous pipings હોય જેમાં આ પાઇપમાંથી constant milk produce pass out થતું હોય અને alternate-માંથી શું pass out થાય છે? Hot water is pass out, right? So that immediately the temperature of the milk raises to the 71.6 degree centigrade, right? And it is hold for 15 seconds and પછી આમાં પાછું શું પાસ કરશો? Water, cool water, so that it immediately cooled, right? And this passing out, very important, બીજો point આમાં ધ્યાનમાં શું રાખવાનું? This pass out of the water is always in opposite direction. આ ધ્યાન રાખવાનું. જે ડાયરેક્શનમાં મિલ્ક પાસ આઉટ થાય છે ને એ ડાયરેક્શનમાં નહીં, એની opposite direction ની અંદર. Why it is required? Why this opposite direction of hot water and milk is there in opposite direction? Why it is not considered in the same direction? Because opposite direction will give you maximum exchange of the heat. કારણ કે અહીંયા ગરમ વધારે હોય અને અહીંયા ઠંડુ વોટર વધારે હોય, right? So there is a temperature difference in each and every path. દરેક જગ્યા પર શું થશે? There will be a maintenance of temperature difference, right? So if you have temperature difference, then it will give you more heat transfer, right? So this is the first method. This is vertical, right? Similarly in the company there are also horizontal pipes are there. Horizontally but work thati hoy, right? So in the flash method this type of tubes are used for sterilization of the milk. જેની અંદર there is a narrow horizontal pipes is there. શેની અંદર? તો large one, second centerમાં large one pipe છે, આજુબાજુ બે કેવી pipe છે? Narrow horizontal pipes, right? So in the narrow horizontal pipes you are going to pass hot water. So in the central pipes you are going to pass the milk, right? And again it is in the opposite direction. Clear? So this is called as horizontal pipe, vertical pipe in case of flash method, right? So flash method ની condition યાદ રાખવાની કેટલી? 71.6 degree and 15 seconds, while in case of a holder method કેટલી છે? 68 degree and 30 minutes. Okay, so this is second method in case of pasteurization. Now third method in the pasteurization is ultra high temperature method. मतलब થોડું વધારે પડતું high લેવાનું, right? કયું? તો 140 degree centigrade and 15 seconds, right? You cannot add this in the below 100 because the temperature used is 140, it is above 100, right? But again this is a method used for pasteurization, so they have added here, right? A method શેની છે? તો pasteurization ની જ છે, but sometimes you have to use this method for heat resistant microorganisms, right? Suppose salmonella typhi છે,
પછી બ્રુસેલા છે, આ બધા જે ઓર્ગેનિઝમ્સ છે ને દે કેન નોટ બી કિલ્ડ બિલો 100, રાઈટ. તો એના માટે આવી ટેકનિક યુઝ થાય છે, ફાસ્ટર એન્ડ હાઈ ટેમ્પરેચર મેથડ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ultra high temperature method, which is operated at 140 degree for 15 seconds, okay, so that we can destroy this type of pathogens which are heat resistant, okay. And it is fast method and continuous method. Clear? Now what is the disadvantage of all these methods? So this method reduce number of organisms by 97 to 99%, but they do not destroy thermophilic bacteria. Thermophilic એટલે કેવા કહેવાય? જે ટેમ્પરેચરની સાથે લાઈફ કરતા હોય, સ્પોર ફોર્મેશન કરતા હોય એવા, and which can tolerate high temperature. Suppose એવા છે, then you cannot kill, right? And therefore they are unsuitable for sterilizing fluids or pharmaceutical purpose, okay. Now sterilization monitor મતલબ શું કહેવાય? How will you check this method? Okay, whether it can able to kill or not. તો એની અંદર પણ હજી આગળનું છે ને, આમાં they have not described this test properly, methylene blue test and phosphatase test. એની ડિટેલમાં પાછળ બધી મેથડ પતી જાય ને પછી ઓનલી એન્ડ ઓનલી સ્ટરીલાઇઝેશન મોનિટરિંગ આવશે, એમાં દરેક મેથડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિપીટ થશે. એ ટાઈમે આપણે એની કેમિકલ બાયોલોજીકલ બધી મેથડ્સ કરશું, ઓકે. આખો સ્ટરીલાઇઝેશન મોનિટરનો ક્વેશ્ચન અલગ આવશે, બધી મેથડ ભેગી એની અંદર, ઓકે. નાઉ હીટિંગ એટ 55 to 60 ડિગ્રી, આ સેકન્ડ મેથડ છે બિલો 100 ની, ઓકે. સો હીટિંગ એટ ધીસ મેથડ એને કહેવાય વેક્સિન બાથ. શું કહેવાય? વેક્સિન બાથ. ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર સ્ટરીલાઇઝેશન ઓફ વેક્સિન્સ. મતલબ વોટ આર વેક્સિન્સ? તો શું કહી શકાય? વેક્સિન્સ આર ધ સસ્પેન્શન ઓફ ડેડ ઓર અટેન્યુએટેડ ઓર્ગેનિઝમ્સ. મતલબ કેવા કહેવાય? ડેડ કાં પછી ડેડ હોય, કાં પછી કેવા છે એટેન્યુએટેડ, એટલે કેવું કહેવાય છોકરાઓ? વોટ ઇઝ અટેન્યુએટેડ? એવું ભણો છો બાયોટેકમાં? એટેન્યુએટેડ મતલબ વોટ ઇઝ attenuated bacteria? hello ખબર છે કે નથી ખબર? હા કે ના તો કહો. anyone? attenuated ઊંઘી ગયા? ખબર છે? નહીં ખબર? બાયોટેકમાં ઇમ્યુનિટી ચાલે છે ને ચેપ્ટર? સારું છોડો, ઓકે. એટેન્યુએટેડ મતલબ વિચ હેઝ ડિસ્ટ્રોય, લાઈવ હોય, ઓર્ગેનિઝમ્સ આર લાઈવ, જીવતા છે, બટ દે હેવ ડિસ્ટ્રોય ધેર પેથોજેનિસિટી, એવું કહેવાય. દે કાન્ટ લીડ્સ ટુ ધી ઇન્ફેક્શન. આપણી બોડીમાં આપણે વેક્સિન્સ કેવી આવે કે જેની અંદર એ આપણી બોડીમાં જાય એન્ડ ધેન દે પ્રોડ્યુસ એન્ટીબોડીઝ, એવી ટાઈપની, રાઈટ. બટ એની પેથોજેનિસિટી છે ને એ ડિસ્ટ્રોય કરેલી હોય, મતલબ દે ડઝન્ટ લીડ્સ ટુ ધી ઇન્ફેક્શન્સ, બટ દે આર લાઈવ, રાઈટ. સો એવા ઓર્ગેનિઝમ્સ છે અથવા ડેડ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, વેક્સિન્સ જે ડેડથી બનાવવામાં આવે, રાઈટ. સો દે ઓલ આર સ્ટરીલાઇઝડ બાય ધીસ ટાઈપ ઓફ વેક્સિન બાથ, મતલબ હીટિંગ એટ 50 to 60 degree centigrade, okay. Now in this saline suspension of organisms is transferred into a container and પછી સ્ટરીલાઇઝેશન કેવી રીતે કરવાનું? તો ઇમર્સ કરવાનું કન્ટેનર એને થર્મોસ્ટેટિકલી કંટ્રોલ વોટર બાથ. કેટલું થર્મોસ્ટેટિકલી કંટ્રોલ કરેલું છે? ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ 50 to 60 ડિગ્રી. 1 કલાક માટે એને ડૂબાડીને રાખવાનું. જે વેક્સિન્સ છે આપણી એને 50 to 60 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં 1 કલાક માટે ડૂબાડીને રાખવાનું, ઇમર્સ કરવાનું, ઓકે. So it can lead to the complete sterilization, right? Now પછી vaccine is tested for sterility after sterilization. Sterilization થઈ જાય પછી એને ટેસ્ટ કરવાનું કે is there any growth or not, right? So this is called as vaccine bath. Now next is serum bath. Serum bath મતલબ coagulation of protein in the cell is main method આની અંદર, right? અને કેવી રીતે કરવાનું? It is used for inactivating the contaminated bacteria in the serum. serum જે હોય એની અંદર જો contamination છે
આમ પેલા ઉપરનામાં કેવું વેક્સિનમાં કન્ટામિનેશન હતું તો વેક્સિન બાદ છે, એવી રીતે